Alam mo kung nabasa yung aming pamangkin na humingi siyang pilit sa kanila. Kakainin mo na ako yung kunti daw. 네, 안녕하세요. We are 안녕하세요. now live in our YouTube. So, Hi, after a few everyone. minutes, yes, mag-start na po tayo after a few minutes. Wow, ang daming nag-comment right now. Okay, you can check dun sa ating YouTube. So, good evening everyone. Happy to see you. Wow, yes. We have around 300 viewers now. So, pwede po ba natin silang batiin? Mga, Hi, everyone. yes. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Stay together with us because we are going to live after a few minutes. That's because we are. Yes, Miss Charis, pagka mag-time na po tayo sa ating live, I think we can already start. And then let's wait na lang yung isa po nating teacher kasi meron daw po siyang parang ginagawa ngayon. So, yay! Hi! Yes! 안녕하세요. Are you watching our YouTube comments? Yes. So, Hana, yes, I can see. Si Hana. I can see that we have 353 right now. So a lot. Oh. So hi everyone. Okay. So yes, I think okay. There are so many. Yes, there are new students. So this live session is 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 행복한 밤입니다. 행복한 저녁. 행복한 밤. 행복한 저녁. 네. Already 9:28 밤. Actually, we just finished our class in my batch 3. What about you guys? Yeah, we had just finished our class. We had a great activity. Very challenging activity. Is it fun? It is very fun. Yes, I will just keep thinking how our students will be more and more fun in learning Koreans. So, anong level na po kayo ngayon in your Korean class? What level are you? I'm in advanced class and the activity was very challenging po talaga. Sobrang challenging. Whew. Nasagot niyo po lahat? So, yes. I think we can already start kasi marami na po tayong mga viewers and then they are already ready. So, before we start, can we all introduce ourselves? Let's start with our panel. 안녕하세요, 여러분. My name is Charisse, and I will be the panel for today. So, welcome to our first Q&A for this batch 4. Actually, this is the first Q&A portion that we have because I know you have a lot of questions para po sa ating mga teachers and para sa ating class. So, para po masagot namin yung mga tanong na to, ginawa po namin tong Q&A. And before we start our Q&A, we're going to start with the introduction of our teachers, okay? So let's start with Joshua Them. Can you please introduce yourself? 네, 여러분 안녕하세요. So lahat po ng ating mga followers, lahat po ng ating mga viewers, my name is Joshua and my Korean name is Cho Okay, medyo mahirap po siyang i-pronounce. That's why I have my English name,
Joshua, and my last name is Cho. Okay, in Korean it is Cho. Currently, I am here in South Korea. I am in Incheon City. Everyone, do you know where is Incheon? Let me ask Therese, do you know where is Incheon? They it's Okay. a little bit on north part of Korea and South Uh, Korea. do you know what Incheon is famous for? No. Airport. Yeah, eh syempre Koreano yun eh. Okay. Sa Incheon po ay makikita po natin yung isa po sa pinakamagandang airport, no? 10 consecutive winner po sila ng top na international airport. Anyway, I'm from Incheon, currently here in South Korea. And I am 24 years old. In Korean age, I am 25. Nice to meet you, everyone. All right. Thank you so much, Joshua Sam. And how about let's meet our very beautiful Miss Hana Cho. Okay, so medyo naiiya po ako if you say beautiful. So, hello everyone. My name is Cho Hana in Korean. My name is Cho Hana and my English name is Hana Cho. It's very easy lang po siya i-pronounce, so you just can call me Hana. And hello po for our batch 4 students. So I know I'm very excited to be with you and to have our Korean class. So first I'm living here in, where do I live? Korea or Philippines? Korea or Philippines? Actually, I live in Philippines. Okay, nasa Pilipinas po ako and here in Davao City po. So yung mga nakatira po sa Davao City, punta po kayo sa bahay niyo. It's okay. My mother is really good in cooking. So, pwede rin minsan share food. Okay, we can make Korean food for you also. So, I'm very glad to see our batch 4 students and also for the others. Again, my name is Hannah. I'm living here in Philippines, Davao City. Nice to meet you, everyone. 만나서 반가워요. Okay, just a little bit trivia. Si Hannah, she is my Mm. sister, and kahit na malayo po kami sa isa't isa, but we teach together Korean class, and yung ibig sabihin po ng Hana is one, okay, Hana, so it's very easy to remember. What about you, Therese? I think it's your time to introduce yourself also. Well, I am Therese, and well, actually, I have a Korean name, but it is a very popular name, Ta Eunhae. So I am in the batch uh, 2 of our class, and I'm already in the advanced class. Napaka-challenging po ng aming klase, but it's very fun. Let me ask you one question. Dapat ako yung magtatanggap ng question, no? I'm the one who is asking. So, since you are our panel for today, and nabanggit mo nga na you are already in batch 2. So, around more than 2 months ka na nagtitake ng ating class. So, marami ka bang natutunan sa ating Korean class? How could you say? Well, actually, napakadami po. And all of the grammar points na natututunan namin, we can apply it to everyday conversation. And also, hindi lang tayo merong mga grammar points. Marami din po kaming conversation parts. So, yon. Nakakatulong po talaga siya. All right. So, So, yes. well, yeah, let's welcome first our teacher. The other teacher that we have is Sir Jin Eun Kim. Okay, so hi, sir. Hello, everyone. Good evening, everyone. Nice to meet you. Good evening. So right now we are in the introduction of our teachers. So can we ask you to introduce yourself to Sir Jin? Good evening, everyone. My name is Jin Eun Kim. You can just call me Jin or Kim. And I will be your beginner course teacher for this Korean class with Joshua Cho Batch 4. And I'm a very good friend of Joshua Cho. So I'm also very excited to see your faces and to meet you virtually.
So yeah, nice to meet you. Yes, thank you. Another trivia. Okay. You. Sa mga hindi po All right. nakakaalam, alright, siguro hindi ko alam kung alam po ng ating panel, sabi po ni Jin, we are a good friend. Pero sa totoo po, we are more than friend. Hindi po yung more than friend na iniisip po ninyo, ha? We are more than friends, meaning we are, ano ba, we treat each other as brothers. Sa lahat po ng mga nakapanood dun sa ating GMA documentary, kasi marami pong nagtatanong sa akin, sino daw po yung, nasaan na daw po yung kasama ko. So yung kasama ko po dun sa video, it's none other than Jin. So I'm very happy also to have this Korean class together with one of my closest or parang kinakapatid, no, na si Jin Eun Kim. So, marami pong salamat. And then, yes, we can now proceed and start to our Q&A. Okay, wait please. I'm having a problem with my Zoom. Can you see me? Hindi pa po. No. Okay. Oh, So, all right. Well, because I'm having a problem with my Zoom, I'm just going to try to fix it. And while fixing it, I'm going to ask you some questions so you can start answering the questions of our batch for students. Okay? no problem. Yes po. All right. So first we have first question that is from the comment. First is, are all teachers Korean? Ano po ang gagamiting language sa pagtuturo? I think it can be answered by Jin, teacher Jin. Teacher Jin? Okay, hello. This Korean class with Joshua Cho Batch 4, we will be using, ano ba gusto ninyo? English po ba tayo o Tagalog ba tayo o halo-halo na lang? Basta, gagamitin po natin ang lengguwahe na makakatulong sa pagkaintindi ninyo. Okay, so dahil yun po ang special sa class natin. Ang tanging Korean class na libre na nga, na tinuturo pa ng mga Koreano mismo sa Tagalog. Wow! Paksu! So welcome po sa inyo lahat. All right, so thank you. And also, how about the question, why are the classes free? Sir Jin, again. Sir Jin, why do you think the classes are free? Kasi una, natutunan po namin ng Tagalog ng libre, di ba? Hindi niyo naman kami siningil para sa Tagalog. Kaya kami rin, para sa pagtuturo ng Korean ay libre din. Tapos, yung Korea din ay sumikat. Hindi naman kami pwedeng sumikat kung wala din mga taong nagkakagusto o mga taong tumatanggap sa amin. Kaya ang lahat ng mga ito ay pagbabalik pasalamat lamang sa mga kababayan nating mga Pilipino. Kaya wala po kami motibong kumita ng pera o magnegosyo sa inyo. Ang tanging gusto lang po namin ay ihatid ang hindi lang lengguwahe, pati kultura, higit sa lahat ang mundo ng puso na aming tinataglay kung paano ba namin ito nagagawa at kung bakit ba namin ito ginagawa. Yun lang po. All right, thank you so much. As I can see now dun sa chat box natin, ang daming pumapasok na questions. But please be reminded na lahat to try naming sagutin para sa inyo, okay? So let's go to the next question. For Sir Joshua, what is your motivation in doing this program or course for free? Actually, I've been doing this Korean class for free through online nung nagsimula po yung pandemic. At first, I decided na kasi nga pandemic, stay at home, wala po tayong masyadong ginagawa. So I decided I want to make my life, my pandemic life, COVID-19 life, to be more fruitful and meaningful. So napag-isipan ko, I know how to speak English, Tagalog, and Korean. And also, I'm a native Korean.
why not I'm going to share this language for our students. And syempre marami pong mga students nowadays that they are very fun ng about K-pop, K-drama, talagang sumisikat na po even the food and the culture. Kaya ako naman po, dahil alam ko na marami po yung mga tao na nagnanais matuto ng Korean language. So, gusto po namin bigyan ng opportunity and chance doon po talaga sa eager, doon po sa mga taong talagang gustong matuto. And, syempre, there is always a motto in my life wherein a life that is lived for the others is the life worth living. So, gusto ko po talaga mabigyan ng napakagandang kahulugan sa panahon po ng pandemya sa pagbabahagi po ng ating language sa ating mga kapwa Pilipino. Maraming po salamat. Yay! All right. So thank you for that wonderful answer. And how about I'm going to ask this question to Miss Hannah. Miss Hannah, someone asked us, what makes you different from other Korean classes? And if there is one thing that you can offer the students that others cannot, what do you think it is? So I think the difference of our Korean class from others is sa lengguwahe muna po tayo magsimula. Okay, we use the language na saan mas na feel na easy sa mga Filipino, and as I know na Taglish, di ba po, mostly yung ginagamit ng mga Filipino. So we use Taglish to teach the Filipinos, and the more difference is yung ano tawag dito, yung sa mga iba po, dito po kami lumaki sa Pilipinas. And then dahil dito rin po kami lumaki, and then na-adapt din po namin yung education ng Philippines kung paano mas matutunan ng mas easier in Korean language. As we also learn Korean language, alam din po namin sa point of view namin kung paano matutunan Tagalog sa mas easier. Kasi we are also learn how to speak Korean na habang Yes. nandito sa Pilipinas. So, yun po yung difference. So, they can use to more easier kung paano nila mas matutunan ng Korean. Okay, yun po yun. Yes, that's right. I have something to say also, in addition of what Hannah said. Kasi nga lumaki po kami sa Philippines. So, before po kami matuto ng Korean language, natutunan muna po namin yung Filipino language and also the English. So, lately lang po namin natutunan yung Korean, and then alam po namin yung struggle and then the difficulties talaga. Kung hindi po talaga madali mag-aral ng foreign language, pero talaga kung gusto mo, pag-aaralan mo. Yun nga lang, paano po ba natin ito matututunan sa madaling paraan at yung nag-enjoy po tayo? So, yes, that's it. Right, thank you. And actually, I can say that all of our classes sobrang nakaka-enjoy. May mga times na inaantok na kasi sa gabi siya, pero may mga activities na para sa mga inaantok. All right. So, let's have the next question. There is a question that sabi nila, why is it only Filipino? Yung bakit sa Filipinos lang natin ina-offer yung lessons. They said it's a kapta, or it's sad that hindi nakaka-join yung other nationalities. So can other nationalities join the classes? Sir Jin, can you answer this question? Una sa lahat, para sa mga Pilipino lang po ang Korean class with Joshua Cho. Hindi dahil sa batamot kami, kundi dahil sa Tagalog ginagamit natin eh. So hindi rin nila maintindihan. Pero marami rin po kami iba't ibang mga Korean class para sa iba't ibang mga lengguwahe. Meron po kaming more than 100 branch sa buong mundo. Halos lahat ng bansa sa buong mundo, halos lahat ng lengguwahe ay may mga taong tulad namin. So kami po yung nasa Pilipinas. So kung gusto nila matuto rin ng mga taga-ibang bansa ay meron din po sila mga Korean class, and pwede rin po namin ipakilala sa kanila. Meron din po palang Korean class na ginagawa in English. Anyway, hindi po ito problema.
kontakin nyo lang po kami and then agad namin kayo ipapakilala sa mga Korean class natin in English at sa iba't ibang mga lengguwahe. So, sa atin, tayo mga Pilipino lang ang tayo-tayo lang, okay? Para tayo-tayo lang. Alright. So, thank you po, Sir Jin. So, meron akong question para sa lahat ng teachers, okay? So, I hope that you can answer this for your students. So, first, what should the students expect in your own classes? Okay? So, let's start with Miss Hana. Ano yung i-expect ng students sa klase mo? So first, as nagtuturo po ako sa advanced class, so yung mostly po tinuturuan ko sa advanced class is about sa mga particles na po sa sentences, how to pronounce, how to speak. As our Ma'am Charis is also one of my student, right, in advanced class. So we mostly use how to speak, communicate, pronunciation, and understanding of Korean languages. So yun po yung mostly na-expect ko for the students na para ma-learn nila sa akin. And then, of course, not only the like Koreans, but also my experiences, yung para kasi every time I share also my experiences to them. And I hope na pati yung mga students ko po pwede mag-share po sa akin about their life or about the difficulties through the nasa pandemic din po tayo, di ba? Marami din pong mga kahirapan minsan. So, wala naman pong taong walang kahirapan. Kaya, pwede nyo pong freely share to me or much better but if Korean language, right? So, yun po yung na-expect ko for my students to express themselves, their hearts to me. Yes po. Thank you. And how about Sir Jin? Anong ini-expect po nila sa anong i-expect nila sa ano niyo po, sa class niyo po? Okay, unang-una na pwede nyo ma-expect ay hindi kasing gwapo ng BTS yung magiging teacher ninyo. Pero, mas magaling naman kami sa kanila mag-Tagalog. Kaya, maintindihan nyo naman kami at least. Tapos, yung ma-expect po ninyo, yun nga po, masaya po tayo dito. Masayang klase. At saka, sinisigurado ko sa inyo, ako po yung teacher nga pala ninyo sa beginner class. So, mukha ko yung pinakauna ninyo makikita. So, you like it or not, walang choice eh. Libre lang eh. Pipili pa, no? So, yun po, magiging masaya po ang klase natin. At sinisigurado ko sa inyo, pagkatapos ng course ko, bago kayo lumipat kay Sir Joshua Cho, ay marunong na kayong magbasa and magsulat. At least, maintindihan ninyo, at least mababasa nyo na yung mga Korean kahit hindi nyo alam yung ibig sabihin, di ba? And then makakasulat-sulat na kayo kasama ng mga kaibigan ninyo pagka may sikreto kayo. O, di ba? Secret pala yun eh. Alright. So how about Sir Joshua? Okay, thank you. If I'll be asked kung ano po yung ma-expect ng ating mga student, gusto ko pong sabihin, expect the unexpected. Kasi nga, we're very curious what will be happening in our class. And then, there are so many online classes, not only Korean language, pero maraming mga language online classes. Marami sa YouTube, marami sa Facebook. But here in our Korean class, not only Korean language that we are teaching, but also we are teaching the culture and also the history, everything about Korea. And of course, kasama na rin po yung food and then yung mga trending po natin about Korea, about the BTS, the drama, everything about Korea. So, parang 3-in-1 na, no? Alam niyo po yung 3-in-1 na copy ko? Okay. Yung hinahanap po ninyo lahat-lahat, andi dito na po sa ating klase. And then, kung meron man pong mga magtatanong, hanggang kailan daw po ang ating Korean class? Hanggang sa kaya niyo pong mag-aral. So, kami po, hindi po kami talaga nagbibigay ng, anong tawag dito, ng limit or ng duration. But our class first start with the basic or the beginner class. Galing po tayo kay Sir Jin. Ngayon po, pagka natapos po tayo kay Sir Jin, gaya po ng sinabi niya, marunong na kayo magbasa, magsulat, lilipat na po tayo sa akin. And I'm holding the class of intermediate. So sa ating intermediate, we'll be learning
yung basic grammar, basic introduction of the grammar, and of course, yung mga expression. Then after na matapos na sa class natin, we'll moving to Hana Cho, wherein we'll be having the advanced class. And of course, after all our classes, we'll be having the certificate. Alright. May share ko lang po in my perspective, kasi students' perspective, what the other students can expect, they can have a family. Kasi it's not just studying, but we can have really a good relationship with other students and with our teachers. So they are trying to help you in the best way that they can. So, yun po ang i-expect nyo. Alright. So, let's move on to our next question. Will there be exciting activities and events for the students? Miss Hannah, can you answer this question? Okay, so activities. Okay, so for the past months po, our Korean class held some activities like Korean parody or some singing contest, dance contest, and then syempre may prizes din po, di ba? So ito po yun po, meron po kami mga ginagawa ng mga activities to improve the Korean language or the Korean culture, para malaman nila yung Korean culture, language, like perspective of Koreans. Yun po yung binibigay po namin sa kanila para mas marami silang malaman about sa Korean. And also, for this coming February, we're planning to make a Korean speech contest. Speech contest is really, really, really helpful improving our Korean. Kahit mahirap masyado, pero itong Korean speech contest po is very, very useful. Or marami po kayong matunan, marami po kayong ma-adapt, and then, and then activities for the class, of course, we're preparing for the activities. Minsan po kasi sa klase, di ba, nakaka-init din po and then nakaka-antok na rin. Pero we're preparing different kinds of activities, parang conversation, like drama conversation, singing, para mas masayan po yung mga students pa habang nag-aaral. Syempre yung pag-aaral, hindi lang po sobrang seryoso, dapat medyo happy-happy din, di ba? So, yun po yung ginagawa po namin for the activities. Alright. So, ito naman pong next question natin is specifically for batch 4 dun sa mga klase natin. So, the first question na meron tayo is, when is the start of batch 4 and what platform will be used? Sir Jin, can you answer this question? Okay. Ang platform po na gagamitin natin, ang main platform natin ay Zoom. And then, dahil may capacity lang ang Zoom na hindi natin alam kung 500 ba o 1,000, yung mga hindi po makakapasok ay manonood sa YouTube tulad ng gabing ito. And then, isa sa mga pinakamarami kong nakikitang tanong dito ay sagutin na natin. Tinatanong nila kung may GC daw pa. Wala pong GC, walang GC kasi i-flood nyo lang di ba? So, hindi din ako makakatulog sa tunog ng GC natin, kaya joke lang po. Ang gagamitin po natin communication para sa isa't isa. Meron pong Korean class with Joshua Cho Batch for group, Facebook page, group page. Doon po sa group, ilalagay yung lahat ng mga link na papasukan ninyo. Tapos kung hindi kayo makapasok, itong YouTube din, nakasubscribe naman kayo total. May malaman ninyo kung kailan yung klase natin. And then isa pa may nagtatanong din kung paano daw malalaman, hindi mamaya, sagutin na lang ni Sir Joshua Cho kung paano daw malalaman kung kayo ba ang chosen one. Gusto niyo bang maging chosen one? Napakahirap maging chosen one. Ituturo po ni Joshua Cho kung paano ba maging chosen one. Kaya wag po kayong matulog, kaya inaantok na kayo. Pakinggan niyo kung natanggap ba kayo sa klaseng ito. Hanggang dito na po. So Zoom, YouTube, and Facebook po ang platform natin. Depende po sa data ninyo. Kung expired ng data ninyo, Okay, let's continue like what Sir Jin said. So marami pong mga nagtatanong sa group chat. Yes, we will be making our group chat but not as of now kasi medyo hindi pa po natin na-organized. And unorganized group chat is magiging magulo po.
So pagka na-fix na po natin lahat, naayos na po natin lahat ng ating mga participants, kasi po there are some students that who are really willing, talagang eager. Pero meron naman po mga ibang students na parang sige try ko nga lang. So syempre, we have to check first in the first month kung gaano po talaga ka decidido. Ano po ba? Tama po ba? Decidido and Opo. porsigido. Yan, yung ating mga estudyante. And after that, siguro pagka nasa ah, intermediate na class na po tayo, of course, maayos na po natin ang ating mga students. Somehow we can make the group chat. But for now, all of the announcement, all of the communication platform we'll be using in group page. So pagka nakapag-join na po kayo dun sa ating private group page, which is the Korean class with Joshua Cho Batch for, then meaning you are already accepted and enrolled. And don't worry, dito po sa ating class, wala naman po kaming pinipili. Lahat po kayo ay welcome since this is free. Ngayon nga lang, kung talagang willing po kayo, titingnan po natin. Pagka lumipas na isang buwan, 2 buwan, matira matibay. Kasi po, we did and we've done a lot of classes, pero bandang huli, konti na lang po yung natitira sa atin. So let's see kung hanggang sa huli, makakasama po ba kayo sa ating class. And lahat po ng mga students po natin, like si Ma'am Charis, proven and tested na. After testing Korean class product for 2 months, tignan niyo po, now she is certified Korean, not really fluent, but becoming fluent speaker. Okay. Pwede po bang sample? Can you give some sample? 우리 수업은 재미있어요. 너무 재밌어요? 재미있어요. 아, 네. 네. 오늘은 무슨 수업 했어요? 그냥 grammar and 우유성? 우유성. 네. 우유성 했어요. So, 네, 우유 했어요. 네, 감사합니다. So, let's proceed to our next question. Yes, okay. So the next question is if me and my friends study together in one Zoom account. So may nagtanong po nito sa ating Facebook account. Would that be okay? So dalawa po sila sa isang Zoom account. Is that okay? Sir Joshua? Yes, of course. Why not? Pwedeng-pwede. Okay, not only okay, okay na okay. 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 And also yung nabanggit niyo po earlier that we had certificates. So paano po binibigay ang certificate? Certificate is once we finish the basic, intermediate, and the advanced course. Doon po natin ibibigay ang ating certificate as a recognition na natapos nila ang ating course, ating Korean class. Kasi nga, meron po tayong iba't ibang mga Korean class style, yung mga teaching and approach. But here in our Korean class, what makes us unique and different with the others is speaking Tagalog, yung mga native speaker natin, no? And then we make sure that all of our students are learning. So marami pong salamat. All right. And is there any age limit, Miss Hana Cho? Age limit. Wala pong age limit sa amin. Anyone Marami is po. welcome po. Right. Okay. And also, meron pong mga questions dito from our chat box. Actually, we have 1,300 viewers right now. So, ang dami-daming tanong. First question from our chat box. Can I join the intermediate level? Kasi meron yung mga marunong na daw magbasa. Kailangan pa daw ba nilang dumaan sa beginner class? Parang tinanong lang po natin na pwede po ba ako mag-high school kasi elementary pa lang po ako. Of course, you may join our intermediate class even if you know how to speak, how to write, and you're already capable to enter the intermediate class. But somehow, hindi po kasi sa atin nag-aral ng basic class. So, syempre, meron po mga ilang bagay na hindi po natin natutunan sa iba or syempre, dito po sa ating class, like what Ma'am Charis said, this is not only our class, but we are making friends and family. So, meron po tayong communication and interaction. So, we make sure
na gusto po namin lahat ng ating mga students ay natututo. So, start po tayo sa beginning, sa pinaka-basic. Then after we finish the basic, sabay-sabay po tayo akit ng intermediate. Wala pong iwanan. Sabay-sabay po tayo. Kasi pagka naiwan, masakit. So, sabay-sabay po tayo ng basic. After ng basic, we move to intermediate. After the intermediate, sabay-sabay din po tayong aakyat. So, here, hanggang dito lang po. Alright. So, even me, ayokong maiwanan. Charot. Okay, let's move on. Let's move on. How would we know? Sorry. Let's have the next question. Okay. How would we know if we are included in batch for classes, and when can we get the link for Zoom meeting? So, kanina po, siguro sinabi na po natin sa ating mga viewers na once they already joined in our group page after they enrolled or registered in the Google registration form, then you're already accepted. And then, of course, meron po tayong 1,000 capacity in Zoom. So, first come, first serve po tayo, and then the rest will be taking here in our YouTube. But don't worry, wala naman pong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang po natin is yung platform na ginagamit po natin. But don't worry, we will make sure that all of our students will be managed hanggang sa matapos po ang ating class. Okay. How about Miss Hana Cho? There is a question here in our chat box. What happened if we cannot attend the class? Like once, ganyan. It's your own choice po because hindi naman po namin kayo pinipilit na mag-aral. Pinipilit lang pa, ginagawa lang po namin is just kayo po bahala if you want to really improve your Korean language, mas gusto niyo pong matutunan, 'di ba? Pag gusto niyo po talaga, ayaw nyong ma-lose or ayaw nyong hindi maka-attend, 'di ba? Yung paras lang po 'yun. Kung ayaw niyo po talagang ayaw niyo po talagang maging absent or you really want to learn, then kayo po bahala kung mag-attend po kayo or hindi. Wala naman po kami mga class records ganun. Alright. Meron pong question dito is, asan na yun? Nawala. Will there be materials daw po ba for our classes? Come again, please. Will there be materials or like modules? Mga modules sa and ating materials. classes? Okay. Modules na nga kayo sa school nyo. You're also asking for modules in our Korean class. Baka ma-pressured na kayo, dahan-dahan lang at hinay-hinay lang. Baka mamaya, hindi na po matapos ang ating live. Okay. So, of course, how can you learn one language without any materials? So, syempre, provided na rin po ang ating mga materials. Provided na rin po yung mga modules po natin. At lahat po yan ay libre lang. Baka po may magsasabi, may hidden charges po yan. Hindi po tayo Philippine system. Pinapakita po natin lahat na lahat ng ating class, libre lang po. Okay? Kaya po yung mga materials po natin, we'll be giving it through our group page. And also, sa mga kasama po natin dito sa YouTube, we can also upload the link where you can get the module. Actually, marami po tayong module sa online. Yung nga lang, mas maganda po yung sabay-sabay po tayo nag-aaral na merong pare-parehas na sinusundan na ating module. So, salamat po. 네, 감사합니다. So we're done with our question and answer. Yay! Okay, 감사합니다, 선생님들. 여러분, 많이 들었어요. I hope that you learned a lot from our Q&A for today. But before we finish our Q&A, I want to ask our teachers to share something for our students and mga encouragement for them. Thank you. Sir Joshua. Sir Miss Hannah first. Okay. So, as tradition ng Korean, bata muna. Okay, let me start po. So, first of all, yung gusto ko pong sabihin sa mga estudyante natin, yung mga nanonood dito sa live. So, first, as alam nyo po na batch advanced class po yung sa akin. And, gusto rin ko po makita kayo, gusto ko rin po ma-meet kayo, our new Korean class students. So, I hope na after nyo makapunta sa basic, sa intermediate, and hanggang sa akin po sa advanced, sana magkakasama po kayo lahat,
pasok sa klase ko. So, I'm very exciting to meet you. Of course, after how many months pa syempre lilipas para magkita po tayo. Pero I hope na you can continue your passion in Korean, learning in Korean. Yung talagang puso niya na, ang tawag dito, kumukulo sa Korean language. So, yun po yung gusto kong sabihin. Of course, you have to be noted na if you enter to my Korean class, the most I expect is sharing your hearts, your difficulties, what you want to say, anything about me, yun po. So, hanggang dito na lang po is about sa akin. And Sir Jin? Ayon daw sa tradisyon ng Korea, bata muna. Kaya ako na lang po muna. So, yun po. Excited na akong makita yung mga pagmumukha ninyo kasi dito puro mga chat lang ninyo nakikita ko, hindi ko makita kung sino kayo. Puro mga artista naman yung profile picture. Ay, parang malaman kung sino ba talaga kayo. Joke lang po. Wag po kayong ma-offense sa sinasabi ko. Biro-biro lang naman. Yun, excited na po tayong lahat makita ang isa't isa. And then, sinisigurado po natin na ang klase natin ay magiging interactive at magiging masaya. And then, marami kasi nagtatanong, sagutin na lang natin. Bakit ang pogi ninyo? Wala palang ganun tanong. Sagutin mo na, sir. Joke lang po. Para sa mga nagtatanong, nalalabuan ata sila sa sa registration. Pagka nag-register, paano daw malalaman kung chosen na ba ako? Yun nga, di ba sinabi kanina, pag nag-register ka, chosen ka na. So, gano'n lang po kadali. Tapos, kahit chosen ka, hindi ka naman pumasok sa klase, anong silbi ng pagiging chosen mo? Kahit hindi ka chosen, kung nanonood ka naman sa YouTube, chosen ka na rin. Yun lang po. Gano'n ang buhay. So, ayaw po namin gawing komplikado ang buhay ninyo. Masyado nang komplikado ang buhay nowadays. Kaya as simple as possible. Siguro nagtataka kayo, too good to be true to. Too good to be true kasi walang libre sa buhay, di ba? Kaya maganda na kayo ng mga pera ninyo. Joke lang po. So, too good to be true po talaga. Pero true talaga to, ha? True talaga to. So, wala talaga. Kasi wala rin. Sigurado naman na libre to at walang di ba? Di naman kayo nag-register ng credit card ninyo dito. Manonood lang kayo. So, yun po. Kaya, masaya po ba kayo? Ngayon pa lang, di ba, excited na kayo? Ngayong Sabado na po. Subaybayan ninyo. Isama ninyo buong baryo ninyo at lahat ng mga angkan ninyo. Okay? So, yan po. Hanggang dito na lang po. Wag na po tayong gabi na. Di ba, matulog na. Baka hindi pa lumaki. Sige po. Bye-bye. Sir Jin, pwede ba akong sumali sa klase mo? Iwan niyo na ako, Ma'am Charis. Two classes. 3 classes with Sir Joshua. Okay. All right. Anyway, how about Sir Joshua? What is your sharing time with our students? Yes, to all of our students, maiba naman po ang ating usapan. I want to make serious this time. Alam po ninyo, marami po talagang mga estudyante na as I grew up in the Philippines, napaka-talentado. Tama po ba yun? Hindi po yung iniisip po nyo, ha? Talentado po talaga, you are really talented. There are so many Filipinos who are really talented. Pero yung napansin ko pong isang bagay, kulang po sa pagkakataon. They have a lot of potential, but they are lack of opportunity. That's why, this time, at this very moment, gusto po namin bigyan ng pagkakataon ang ating mga estudyante na pwedeng matuto ng isa pang bagay na pwedeng ikasaya sa kanilang buhay. Siyempre kami po, marami pong nagtatanong bakit libre. May nagtatanong pa nga kasi dahil online. Sir, baka scam yan, ha? Sir, legit ba yan? Hindi naman kami nagbebenta ng kung ano-ano. Magtuturo na naman kami. Kung mabayad o wala, di kung magbayad, wag po kayo sumali. Kung may bayad, sali po kayo or anything. No? But, I would like to tell to our students na sa pag-aaral po ng isang lingwahe, nowadays, napakalaki po ng tulong ng Korean language. At alam po ninyo, malapit po ang Philippines and Korea. Hindi lang po sa distance, but also the relationship of both countries. So malaki po ang ating history at malaki din po ang pinagsamahan. That's why, as a native Korean
na mayroong pusong Pilipino ay gusto po naming pasalamatan ang lahat ng ating mga estudyante sa pagtuturo ng ating Korean language. And also, one more thing, in our Korean class, hindi lang po tayo klase. Hindi lang po tayo lingwahe. Hindi lang po tayo yung mga iniisip po ninyo. Lahat-lahat ng gusto nyo mong malaman. Baka po mag-emote na rin po kami dito para po makilala nyo sino ba yan si Joshua na yan, sino ba yan si Jinan na yan. At syempre, dahil ang Pilipinas po ang kinalakihang bansa po namin, na-adapt na rin po namin yung kultura at puso ng mga Pilipino. So, ngayon po, bago po tayo magtapos, I would like to welcome all of our students and kita-kita po tayo sa Saturday. Mauna muna po kayo kay Sir Jin. Okay? And then, after po kay Sir Jin, after po matutunan kung paano magbasa, magsulat, matutunan lahat-lahat ng pwedeng matutunan kay Sir Jin. Dito na po kayo sa akin. Baka pag pumunta po kayo sa akin, mga 10 na lang po yung matira sa inyo. Huwag po ganun. Baka wala na po mapunta kay Hana. So, marami pong salamat at kita-kita po tayo sa susunod ngayong Sabado. 네, 감사합니다. So, before we finish our live session, may nagpapa-shoutout lang po sa mga ating mga volunteers. Hello po. Thank you for your hard work din. Thank you. Marami din po salamat. Alright, 여러분, look forward to our classes. 수업 많이 기대하세요. 여러분 다시 만나요. 잘 자요. 잘 가요. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Thank you so much. 사랑해요. 네, 안녕히 주무세요. 안녕히 계세요.